rate law or rate equation. దీన్నే తెలుగులో రేట్ సమీకరణం అని అంటాం. The rate law tells us the mathematical dependence of rate of the reaction on the concentration terms. Right? Rate law tells us the mathematical dependence of rate of the reaction on the concentration terms. అంటే రేటు ది క్రియాజనకాల మీద ఏ విధంగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది మనము రేట్ సమీకరణం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. So that is nothing but the law of mass action, which states that the rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactants. Rate of the reaction is directly proportional to concentration of the reactants. For example, the reaction A changing to products, right? So in this reaction, the rate is directly proportional to concentration of A, right? So rate equal to rate, we can express it to be equal to K into A, where K is the rate constant, right? So దీన్ని రేట్ సమీకరణం అని అంటారు. ఇక్కడ ఏంటి రేట్, రైట్, చర్య యొక్క రేటు ఈ క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత మీద డిపెండ్ అయి ఉంది కాబట్టి దీన్ని రేట్ సమీకరణం అని అంటాము, రైట్? సిమిలర్లీ A changing to product, 2A changing to product, దీన్ని rate, if you write it, rate is proportional to concentration A to the power 2. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇది ఘాతంగా వస్తుంది, రైట్? సో రేట్ ఈక్వల్ టు A into concentration of A to the power 2. Same can be written, the other equation can be different. Here A plus B giving rise product, right? So for this, rate proportional to concentration of A and concentration of B. So that is rate equal to A into concentration of A and concentration of B. So this is the another representation, right? Where K is the rate constant, right? Then rate సమీకరణం అని అంటాం. అలాగే A plus B plus C giving products. This rate of the reaction V is proportional to concentration of A, concentration of B, and concentration of. So V equal to K into concentration of A, concentration of B, and concentration of C. This is also a rate equation, the rate సమీకరణం. సో ఈ విధంగా మనం రేట్ సమీకరణాన్ని డిఫరెంట్గా రాయవచ్చు, రైట్? Differently, for different equations we can write the rate equation, right? Then here we can define the rate constant. Here rate of the reaction V equal to K into concentration of A. In this equation, right, if concentration of A is unity, then rate of the reaction equal to rate constant. So this way you can define that the rate constant is nothing but the rate of the reaction, the concentration of the reactant is unity, right? Rate constant is nothing but the rate of the reaction, the concentration of the reactant is unity. Here also we can define rate constant is nothing but the rate of the reaction if the concentration of the reactant is unity, right? Rate constant has units, K has the units mole, 1 minus n, liter, n minus 1, the seconds minus 1. This is general representation. Depending on the order of the reaction, we can express K value for the different equations. For example, first order reaction. First order reaction n equal to 1. So K equal to second minus 1. These are the units, right? Second minus 1. For the second order reaction, n equal to 2. That units mole, minus 1, liter, 1, second, minus 1. For the third order reaction, n equal to 3.
A equal to mole minus 2 liter to second minus 1. For zero order reaction, n equal to 0. So A equal to mole minus 1 second minus 1. Right? So this way we can express the units for the different order reactions of the K value. Right? Rate constant. Now let's come to the order of the reaction. రసాయనిక చర్య క్రమాంకం అని అంటాం. The order of the reaction is defined as sum of the powers of the concentration terms in the rate equation. Right? The order of the reaction is defined as sum of the powers of the concentration terms in the rate equation. Right? ఒక రసాయనిక చర్య యొక్క ది క్రియాజనకాల గాఢతల వ్యక్తం చేసే పదాల యొక్క ఘాతాంకాలను మనము రసాయనిక క్రమాంకం అని అంటాం. Sum of the powers of the concentration terms in the rate equation. That means you want to write the order, you have to write the rate equation first. Then you can decide which order it is. Right? For example, we take the reaction A plus B giving rise products. Right? The rate equation is V is proportional to concentration of A and concentration of B. That is V equal to K into concentration of A and concentration of B. దీన్ని మనం రేట్ ఈక్వేషన్ అని అంటాము. రేట్ ఈక్వేషన్ రేట్ సమీకరణం అని అంటాం. ఈ రేట్ సమీకరణంలో ది క్రియాజనకాల యొక్క గాఢతల వ్యక్తం చేసే పదాల యొక్క ఘాతాంకాలను మనము యాడ్ చేస్తే ఘాతాంకాల మొత్తాన్ని మనం ఆర్డర్ ది రియాక్షన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వై ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వై ఉంటాయి. ఎక్స్ఏ ప్లస్ వైబి అనుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఏ పవర్ ఎక్స్ బి పవర్ వై కే ఇంటూ ఏ పవర్ ఎక్స్ బి పవర్ వై. సో ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ is nothing but x plus y. Right? Sum of the powers of the concentration terms in the rate equation. Every time you have to write the rate equation to determine the order of the reaction. Right? Let us take some examples. Right? There are number of orders for the reaction. Order of reaction can be 1, can be 2, can be 3, can be 0, can be fraction also sometime. Right? Then if you look at this, the N2O5 changing to N2O4 plus half O2. Suppose this is the reaction. Right? So the order of the reaction, if you take it, V is proportional to N2O5. Right? V equal to K into N2O5. Nothing but the first order reaction. Here the power of the concentration term. Right? క్రియాజనకాల యొక్క గాఢత యొక్క దాని ఘాతాంకాన్ని మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఘాతాంకం ఎంత? ది పవర్ 1 కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. రైట్? అలాగే H2 plus O2 giving rise H2O plus half O2. Suppose this is a reaction. So V is proportional to concentration of H2O2. So V equal to K into concentration of H2O2. ఇది కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. రేట్ సమీకరణంలో క్రియాజనకాల గాఢత యొక్క ఘాతాంకము 1 కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. అది సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లేదా ఆర్ క్రమాంకము చర్య యొక్క క్రమాంకం, which order it is. Right? 2N2O changing to 2N2 plus O2. ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ depends upon the concentration term. That is V is proportional to N2O to the power 2.
సో V ఈక్వల్ టు K ఇంటూ N2O టు ది పవర్ 2. సో ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ 2. దాని యొక్క క్రమాంకము 2, రైట్. ఇంకోటి CH3 COO C2H5 plus H2O giving rise CH3 COOH plus C2H5OH. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈథైల్ ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్ అంటాం. ఎస్టర్ ఆయిల్ ఇక్కడ 2 ఉన్నప్పటికీ కూడా దీని క్రియాజనకాలు క్రియాజనక ఎస్టర్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. కాబట్టి దీన్ని సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ తీసుకో. సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనం NaOH తీసుకుందాం. NaOH తీసుకుంటే CONA ప్లస్ C2H5OH. ఇది ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం ఎస్టేట్ అండ్ వాటర్. ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. సిమిలర్ ది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఏంటంటే CH3COO C2H5 plus H2O giving rise CH3COOH plus C2H5OH. Right? So ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఇది సెకండ్ ఆర్డర్. థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనం చూస్తే థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ మూడవ క్రమాంకం చూస్తే 2NO plus O2 giving rise 2NO2. అలాగే 2NO plus Cl2 giving rise 2NOCl. ఇవన్నీ కూడా మూడవ క్రమాంకంని చెందుతాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇస్ 3, రైట్. సో ఈ విధంగా మనం ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్, సో ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ది పవర్స్ ఆఫ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ ఇన్ ది రేట్ ఈక్వేషన్. చర్య యొక్క క్రమాంకము, చర్యలోని క్రియాజనకాలు వ్యక్తం చేసే పదాల యొక్క ఘాతాంకం ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ అంటాము. ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ కెన్ బి 1, 2, 3, even 0 and fractions. And the order of the reaction is determined experimentally only, not just by looking at the reaction. Only experimentally we have to determine order of the reaction applicable to elementary reactions and the complex reactions. Right? Then going to the molecularity of the reaction. Molecularity. Molecularity. What is molecularity? It is defined as number of atoms or ions or molecules participating in the rate determining step or slow step of the reaction. Number of atoms or ions or molecules participating in the rate determining step or slow step of the reaction. Right? So దాన్ని molecularity అంటాము. మనం రియాక్షన్ ఒక అంచెలంచెలుగా జరుగుతాయి, కానీ ఒక రియాక్షన్ చాలా స్లోగా జరుగుతుంది. ఆ స్లో రియాక్షనే మనకు రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్ అంటాం. ఆ స్లో స్టెప్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ది యాటమ్స్, మాలిక్యూల్స్, అణువులు, పరమాణువులు లేదా అయాన్లు ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అయినావో వాటిని మనం మాలిక్యులారిటీ అంటాము, లేదా అణుత అని అంటాము. అణుత. నెంబర్ ఆఫ్ molecules or ions or atoms participating in the rate determining step of the reaction. The molecularity of the reaction can be 1, 2 and maximum 3. Right? More than 3 there is no reaction. Right? You don't find any reaction where more than 3 you will find it. Right? Similarly, the molecularity is determined from the theoretical data. Theoretically, whatever theoretically you get it, from that it is concluded, right? And the molecularity is applicable to elementary reactions only. It is not applicable to the complex reactions, right? The anuta అన్నదాన్ని మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు అణువులు లేదా పరమాణువులు లేదా అయాన్లు ఎన్నైతే ఇన్వాల్వ్ అయింటాయో ఒక స్లో రియాక్షన్లో, రైట్, ఆ స్లో రియాక్షన్ మనము
అణుత అని అనుకున్నాము. అణుత నెంబర్ ఆఫ్ ది atoms or ions participating in the molecule. The molecularity that is 1, 2 or maximum 3. Right? అణుత వాల్యూస్ 1, 2, maximum 3 ఉంటాయి. రైట్, దీన్ని థియరిటికల్గా డిటర్మైన్ చేస్తాము. డేటా ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా నుంచి మనం థియరిటికల్గా డిటర్మైన్ చేస్తాము. ఇది ప్రాథమిక చర్యల్లోనే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, సంక్లిష్ట రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండదు. We look at the differences between order and molecularity. Order and molecularity. Right, the first one regarding the definition. Some of the powers of the concentration terms in the rate equation is called the order of the reaction. The other way, number of atoms, ions or molecules participating in the rate determining step, call it as a molecularity. Right? రసాయన చర్యలోని క్రియాజనకాల గాఢతలను వ్యక్తం చేసే పదాల యొక్క ఘాతాంకాలను మనం క్రమాంకము అని, చర్య యొక్క క్రమాంకము అని అంటారు. అణుత చర్యలో పాల్గొన్నటువంటి ఫ్లో స్టెప్లో, రైట్, నెమ్మదిగా జరుగుతున్నటువంటి స్టెప్లో ఆ యొక్క చర్యలో ఈ పరమాణువులు, అణువులు లేక అయాన్లు, రైట్, ఎన్ని పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు వాటిని మనం అణుత అని అంటాం. నెంబర్ 2, the order of the reaction can be 0, can be integer, can be fraction also. Right? క్రమాంకం వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3 ఫ్రాక్షన్ కూడా ఉండవచ్చు, భిన్నంగా కూడా ఉండవచ్చు. వేరే ద మాలిక్యులారిటీ అణుత ఎప్పుడు కూడా 1, 2, 3 వాల్యూస్ కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా నెంబర్ 3, order of the reaction determined by experiment. So just by looking at the reaction, you cannot determine the order of the reaction, right? Then ఈ క్రమాంకాన్ని మనం ప్రయోగాత్మకంగానే డిటర్మైన్ చేస్తాము. తర్వాత మాలిక్యులారిటీ, దీన్ని మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటా నుంచి మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం ఈ మాలిక్యులారిటీ. ఎప్పుడు డైరెక్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రయోగాత్మకంగా మనం డిటర్మైన్ చేయలేము. తర్వాత 4th one, order of the reaction is applicable to elementary reactions and the complex reactions, whereas the molecularity reaction is applicable to only elementary reactions only, not to the complex reactions. Right? So క్రమాంకం అనేది ఈ ప్రాథమిక చర్యల తర్వాత సంక్లిష్ట చర్యలకు అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఏదైతే అణుత ఉందో అది ఓన్లీ ప్రాథమిక చర్యల నుండే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇవి differences between the kramankam and anta, difference between order and molecularity. Right? The molecularity example we can give ammonium nitrate NH4NO2 decomposed to give N2 plus 2H2. ఇది ఏక అణుత రియాక్షన్, ఏక అణుత చర్య. Right? Similarly 2HI giving rise H2 plus I2. ఇది ద్వి అణుత చర్య. Right? 2NO plus O2 giving rise to NO2. త్రిక అణుత చర్య, త్రిక అణుత చర్య. ఈ విధంగా ఈ అణుతకు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వవచ్చు. రైట్? సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డర్ అండ్ మాలిక్యులారిటీ అండ్ ది మాలిక్యులారిటీ. దెన్ లెట్స్ గో టు ది ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ సమకాలనం చేసిన రేటు సమీకరణాలు. ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ సమకాలనం చేసిన రేటు సమీకరణాలు. దీన్ని మనము 0 ఆర్డర్కి చేయొచ్చు, లేదంటే ది ఫస్ట్ ఆర్డర్కి చేయొచ్చు. ఈ రెండింటికి మనం అది ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 0 ఆర్డర్
శూన్య క్రమాంకం. శూన్య క్రమాంకానికి మనం ఒక ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తాం, రైట్? సో let a reaction between reactant giving rise to the products, right? So శూన్య క్రమాంకము అంటే the order of the reaction is 0. Rate of the reaction directly proportional to concentration, where the power of the concentration, right? Power of the concentration is 0. శూన్య క్రమాంకం అంటే అది గాఢత, ఈ క్రియాజనకాల గాఢత శూన్యంగా ఉంటే దాన్ని మనము శూన్య క్రమాంకం అని అంటాం. సో rate of the reaction, rate is minus dr by dt, right? That is proportional to r, this according to law of mass action, right? Rate of the reaction directly proportional to concentration of the reactant. If it is zero order reaction, it is the power 0, right? So minus dr by dt equal to k into 1, right? Something to the power 0 is equal to 1, right? So minus dr equal to dt, right? Integrating సమాకలనం చేసినప్పుడు, right? Minus dr dt equal to r that equal to t plus I, where I is the integration constant, right? A constant, when you do the integration, a constant will come, that is I, right? So when t equal to 0, so I equal to r at 0 concentration, that at time t0 concentration is r, right? So this is 2. Substituting to equation 2 in 1, right? So r that equal to t plus proportionality constant వస్తుంది ఇక్కడ k లాగా ఉంటుంది kt, right? Equal 0 it. So substitute చేస్తే kt plus r naught, right? This is minus, here minus r is there, right? Minus r that equal to k into t plus I, right? So this is equation 1. When 0 not, right? So equation 2. Substituting equation 2 in 1, right? So minus r equal to kt minus r naught. So kt equal to r naught minus r, k equal to r naught minus r by t. So this is the expression relating k and t, right? This is for the zero order reaction. For zero order reaction, rate constant k equal to r naught minus r by t, right?
We can plot a graph between the initial concentration and the time. We'll get a slope. We plot it, right? The R or R naught and the time. We'll get a curve like this where the slope equal to K, right? So this is zero order reaction. Here we can define the half-life of the reaction. Addayu, the equation. Addayu Samikaranam. That is, time required to decompose half the initial amount of the substance. We call it as half-life. Time required to decompose half the initial amount of the substance. Right? ప్రారంభ విలువ ఎంత ఉంటుందో దాన్ని హాఫ్ అయితే ఎంత సమయం తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం ది హాఫ్ లైఫ్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ if we calculate that half life t equal to t half, then r equal to r naught by 2. Initial amount of substance is r naught, then if we divide by 2 is r naught by 2. So substituting in this equation, k equal to r naught minus r is nothing but r naught by 2. Substitute here by t. So r naught by 2, r naught by 2t. So k equal to r naught by 2t. So here rate constant depends upon the temperature, the time only, not the initial concentration. Right? It depends on the initial concentration. This is r naught. Right? Rate constant is depending on the initial concentration r naught. Right? So this way, the half-life for the half-life expression for the zero order reaction can be derived. Right? శూన్య క్రమాంక సమీకరణానికి మనము హాఫ్ లైఫ్ అద్దాయు చర్యను ఈక్వేషన్ కరెస్పాండ్ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేస్తాము. రైట్? రేట్ కొన్ని అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. రేట్ ఈక్వేషన్ అనగానేమి? What is a rate equation? Few examples. Second question. What is order of a reaction? What is order of a reaction? Give examples for first order, second order reactions. First order, second order reaction. చర్య యొక్క క్రమాంకం అనగానేమి? ప్రథమ క్రమాంకము, ద్వితీయ క్రమాంకానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. Third question. Give the differences between order and molecularity. Give the differences between order and molecularity.